tomhletom videu na nás čeká nikdo jiný než svérázný Andrew Tate. Even on the most base level, I said every building is ugly. Možná si mnoho z vás někdy položil otázku, jak je možný, že v poslední novodobí historii se objevují víceméně ty samé budovy s tím podobným a nudným designem. Že tady nevzniká už něco, co tady vznikalo dřív. Tím myslím hodně dozadu, hodně historicky dozadu. Ty obrovské, honosné, zdobené budovy. Nic z toho už tady dneska nemáme. Proč už se to dneska nestaví? You notice that every new building is ugly. It's ugly. Just because, yeah, it's all the same glass, big square, ugly building. In the 1400s, we built these ornate, gorgeous buildings. And now everything's ugly. Why is that? And well, I'll tell you why it is. It's because they don't want you to have any intrinsic attachment to a specific place. If all the buildings are beautiful in a specific town, you have intrinsic attachment to that town. You care about that town. You want good things for that town. You'll protect that town. You'll defend that town. What is that? That's a barrier. That's a parameter. If everything looks the same all the time, you'll just move. Who cares? Oh, they've messed up San Fran. Who cares? I'll just move somewhere else. Let's move somewhere else. It's all the same. Globalism doesn't matter. It's all the same. Buildings in Berlin and New York, they all look the same. Where's all the beauty gone? When there's beauty, you have an attachment to that beauty. They want to remove all your attachments from everything. Jo, přesně tak, toho jsem si právě všiml v menších městech v České republice, kde vznikají takovéhle nádherné a honosné a malované, bohaté stavby, které odkazují na hrdost toho národa. Tak mně přijde, že ty lidi tam, ty obyvatelé, mnohonásobně víc drží pospolu, než třeba lidé ve větších městech, jako je třeba Praha. Even now, when they try and psyop you into, let's say, the way that models all look different than they used to before, right? Models all look different. Victoria's Secret. Yeah, and I was arguing this point, and someone's saying, oh, but that's because you have Eurocentric beauty standards. I said, no. I'm going to correct you, because I know you think you sound smart using the word Eurocentric, and I'm going to correct you because you're a dumbass. Let me tell you what beauty standards are. Beauty standards, by definition, for something to be beautiful, has to at least be unique. If everything is beautiful, then it's not beautiful. If everything's beautiful, then it's standardized. For you to take a model who looks the way they look without any effort at all, and they look like most out of shape, uninteresting people on the street, you cannot call that beautiful because it's standardized, you can see it everywhere. Beauty means it must have been difficult to obtain. Whether it's a building, it's difficult to make because it's ornate, or a woman who's trained really hard to have a beautiful figure, that is difficult. Difficulty and beauty are linked. You can't have beauty without difficulty. You cannot show me another model and tell me that my Eurocentric beauty standards are saying she isn't hot, because that's not why. She isn't hot because she's made no effort. She hasn't tried. That's why. No a tohle taky samozřejmě. Všimli jste si toho, jak většina žen, ale i mužů nějakým způsobem v posledních generacích vypadá tak nějak všichni stejně, že se vytratila nějaká originalita. Já když se třeba podívám na staré filmy z dob třeba za komunismu, tak vidím tam ty herce, ty ženy i ty muže a nějakým způsobem tam byla co baba, to byl originál, co chlap, to byl originál. Mně prostě jak ta architektura, tak všechno o tom, o čem tady Andrew prostě mluví, tak mně přijde, že prostě s nějakým způsobem z nás chtějí udělat prostě CTRL-V, prostě kopie, který nebudou mít absolutně nějaký odkaz na svůj rod, svůj národ a aby byli prostě originální, aby každý byl osobnost. To si myslím, že nějakým způsobem je potřeba, nebo oni to chtějí vymítit. And they're doing this with everything. Everything is ugly. Nothing has a standard. Nobody has to try for anything. No parameter. No baseline belief of what's true and what's false. Everything's subjective. Your truth. No, there's the truth. There's no such thing as your truth. And this is an attack on every single level. They're assaulting us from everywhere. Even the buildings they build are assaulting you, so you can't even just drive through a town and go, wow, look how much energy has been put into this place. I love this place. I will not allow them to do it to this place. Now it's just like, we can move there. Let's move there. It's all the same anyway. It's all a Starbucks on the corner and a 7-Eleven. Who cares? No a tohle to také naráží na moje takový dlouhodobější už téma vnitřní, a to je to, jak nějakým způsobem si všímám, jelikož jsem z Prahy, jak jako je tady všechno dostupný. Právě tady tyhle věci jako Starbucksy, mekáče, obchodní střediska, všeho je tady prostě mrtě. A nějakým způsobem, když je všeho mrtě a všechno je dostupný, tak to přestává být vzácný, přestává to být nějakým způsobem zajímavý. Protože je tady toho všeho hodně, tak to prostě přestává být nějakým způsobem vyhledávaný, aspoň mnou, protože vždycky si tam můžu dojít. A nejenom to, že si tam můžu dojít, ale já můžu být natolik línej a zdechlej, že si můžu prostě přes aplikaci na mobilu objednat, aby mi to kafe z toho Starbucksu donesli až ke dveřím mýho bytu.
Já si myslím, že tohle, jako pokud se to už teď neděje, tak nás tohle to prostě jednou, pokud to nezměníme, prostě zabije. It's all the same. Why fight? Why fight for any of it? It's all done purposefully. I'm telling you, call me a conspiracy theorist, call me crazy. I don't understand why an architect would now decide, who hires an architect? I'm going to build a building. Let me hire an architect to come up with the same sketch of the same bullshit building, which is already existing everywhere. How much did I pay him? Yeah, what we're going to do is we're going to build a skyscraper made of grass that looks like every other one. Is that it? We did all this 600 years ago. We built cathedrals, and now we build this crap? Why? Everything is on purpose. It's all a psyop. It's all a psyop. When they're putting these models on there, the psyop is you don't have to try. You don't have to try at anything. Don't try. Doesn't matter. Just don't try. Wait for the government. We'll give you some food stamps. You'll be okay. It's participation trophy. It's slavery. It's slavery. When you need to do every single thing they say to eat, that's their end goal. That's what they want. It's slavery. They don't want you trying anything. Even going to the gym today is an act of rebellion. Even being in good physical condition is an act of rebellion. Na tomhle mně taky přijde, že něco je. Už delší dobu si říkám, jak je nějakým způsobem schazovaný to, když někdo má o něco opravdu zájem a jde si za tím. Jak je naopak protlačovaný to, aby se na to každý vykašlal, aby to nechal, takový to fake body positivity, aby se nikdo o nic moc nesnažil, že to stejně nemá cenu. Buď takový, jaký jsi, průměrnej, a protože ta průměrnost je vlastně nejlepší a my to za tebe nějakým způsobem vyřešíme. A myslím si, že to je přesně to, co nastane nebo už nastává po zapojení do společnosti umělé inteligence, že té průměrnosti bude mnohem a mnohem víc, že každý bude mít argument, proč něco neudělat, protože to za ní udělá nějaký stroj. Bude to jednoduchý, je to na jeden klik, je to na nějaký popsání něčeho, co to má za nás udělat. Myslím si, že tohle bude, nebo už je teďka velký problém. If I put up a photo of me and I'm in good physical shape, there are people who write underneath it, "Oh, you're dumb. You train so." They insult you for it. Like you're a bad person because you have standards for yourself. That's the level of bug man they want to get you to. Of course, these people will give up meat and eat the bugs and live in the pod. Of course they will. They have no standards. They have no self-respect, no standards. Of course they can live in an ugly building, a big ugly matrix pod. That's all they want. It goes back to my original point about the family. I do believe that a reason we didn't have so many problems before is because I believe the families had standards. And some cultures still do. Schválně si všimněte, jak stovky let už je tady nějakým způsobem zajetý to, že v určitém věku se dítě vezme a oddělí se od rodiče. Oddělí se od rodiče a jde do školy, kde ho učí stát. Stát mu říká, co má vědět a co nemá vědět, kdy to má dělat a kdy to dělat nemá. Taky by mě zajímalo, kolik rodin v dnešní době si večer po tom dni sedne spolu třeba ke společnému jídlu, ke společné večeři, k jednomu stolu a probírají tam, povídají si mezi sebou, co zažili ten den, jaký kdo měl strasti, jaký kdo měl radosti. A nějakým způsobem to třeba spolu zakončí tak, že jsou rodina a že se na sebe můžou spolehnout, že tam budujou tu lásku a tu důvěru. To se podle mě v dnešní době skoro neděje. Jako já tam úplně vidím ten obrázek, jak každý má prostě buď tablet nebo mobil, takže do toho čumí a vychovává ho TikTok, vychovává ho YouTube, vychovává ho Facebook, Netflix a další tyhle věci. I want my children to act a certain way for the legacy, for the family name as a whole. I'm instilling standards upon them because of the last name. My entire life I've had standards instilled upon me. My entire life. Your last name's Tate, you can't do that. Your last name's Tate, you're not allowed to do that. Your last name's Tate, hit him back. I've been like that my whole life. And now we've removed all standards from everybody. This is why you get school shooters. These school shooters should be too embarrassed to even embarrass their fathers. They should wake up and go, I would never do this to my family. And I'll also, this is definitely going to get me canceled, but I'm going to say it because it's true. I'll say it by extension for suicide. I don't care what you do to me. I'm Andrew Tate. I cannot kill myself. I can't. I'm not allowed. It's against the creed of my last name. I didn't have ancestors who suffered how they suffered, who went through what they went through, for me to be born, to kill myself. That's not the end of my story. I refuse. I absolutely refuse. No matter how bad it gets or what bad situation I'm in, I refuse to do it because I have too much respect for my last name. I won't do it.